Hello everyone. In this class, I am going to explain the chemical properties of 60A group elements. Chemical properties of 60A group elements. So the 60A group elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. These are the 60A group elements, and the general outer electronic configuration is Ns2Np4. So that means in the outer shell there are 6 electrons in these elements. So before the discussing of chemical properties of these group elements, I am saying about the oxidation states of these elements, and based on this configuration 2 plus 4 6 electrons are there. So that's why. So the common oxidation state, straightly I am saying the plus 6. There is a plus 6 oxidation state exhibiting by these elements. That oxidation state is equals to total number of valency electrons that are present in the 60A group elements, and that is about the first oxidation state. It means these elements can form maximum of 6 bonds other than the oxygen. And the next one is plus 4 oxidation state. I am saying the plus 4 oxidation state. So because this one, when we are moving from oxygen to polonium, the Ns2 electrons, they are present in the inner side, that is very nearer to the nucleus. So that's why these Ns2 electrons does not participate in the bond formation. So this generally known as inert pair effect. Due to inert pair effect, only these 4 electrons are participates in the bond formation. So due to that participation of only 4p electrons, these elements exhibits plus 4 oxidation state. The stability of plus 4 oxidation state down the group increases, and the stability of plus 6 oxidation state down the group decreases because inert pair effect. So that is about 2 types of oxidation states. And I am coming to this element, oxygen. Oxygen electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4, 6 electrons are present in the outer shell. So only 2 electrons are needed to attain octet configuration. So that's why always it exhibits -2 oxidation state, and all these elements also exhibits -2, but the exhibiting nature of -2 oxidation state down the group decreases because atomic radius or size increases. So polonium hardly exhibits -2 oxidation state. That is about another oxidation state. And oxygen, that has a small size and high electronegativity. Due to those characters, oxygen exhibits different types of oxidation states. For example, in OF2 and another substance I am writing H2O
and another one I am writing H2O2 and KO2, another also there O2F2. So here two elements are there, one is oxygen, another one is the fluorine. Fluorine compared to oxygen exhibits very high En, electronegativity. It contains more electronegativity. Fluorine contains more electronegativity than the oxygen. So that's why that accepts the electron density from the oxygen. So that's why fluorine, due to this character, exhibits negative oxidation state. So fluorine exhibits always -1 oxidation state. So -1 into 2 -2. So O2 must exhibits +2 oxidation state. So that's why oxygen in this compound exhibits +1. Here fluorine exhibits -1, 2 fluorine atoms, -1 into 2 -2. Oxygen exhibits +2. Hydrogen belongs to first A. Hydrogen belongs to first A. So that's why that exhibits +1 oxidation state, +1 into 2 +2. So in this molecule oxygen exhibits -2 oxidation state, and here hydrogen belongs to first group. So +1 into 2 +2. So oxygen must exhibits -2. Here the oxidation state of oxygen straightly I am writing O2 -2. So that means each oxygen must exhibits -1. KO2, potassium belongs to first A, it exhibits +1. So the oxidation state of this O2 -1. Each oxidation state of oxygen is -1/2. So on the basis of this one, oxygen other than -2, it exhibits +1 oxidation state, and it exhibits +2 oxidation state, and it exhibits -2 already is there, -1 oxidation state, and -1/2 oxidation states. So O2F2, OF2, water molecule, hydrogen peroxide, potassium superoxide. So in the peroxides, oxygen exhibits -1 oxidation state, or simply we are saying O2 -2. In the superoxides, O2 -1, oxidation state of oxygen is -1/2. This is about the oxidation states of oxygen. And sulfur, it also exhibits -2 and +4, +6. In some compounds it exhibits +2 also, and remaining elements also exhibits sometimes +2 oxidation states. So these are about the oxidation states of 6th A group elements. సో ఒక్కసారి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి. ఈ క్లాస్లో మనం 16వ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క రసాయన ధర్మాల గురించి నేర్చుకొనబోతున్నాం. సో 16వ గ్రూప్ మూలకాలు తీసుకుంటే ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం. సో రసాయన ధర్మాల గురించి నేర్చుకునే కంటే ముందు మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ఏంటి అంటే ఈ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క చివరి కక్ష ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం NH2NP4, అంటే చివరి కక్షలో 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ పెద్ద మూలకాలు దాదాపుగా 6 రసాయన బంధాలను ఏర్పరచవచ్చు. కాబట్టి ఈ మూలకాల యొక్క ఒక ఆక్సీకరణ సంఖ్య మనం +6గా చెప్పవచ్చు. పైనుండి క్రిందకు వెళ్ళే కొలది కూడా
లోపల ఉన్నటువంటి ns2 ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొనడానికి విముఖత చూపిస్తాయి. సో దీన్నే జడజంట ప్రభావం అంటాం. ఈ జడజంట ప్రభావం వల్ల ఈ ns2 ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొనవు. కాబట్టి ఇవి బంధంలో పాల్గొనకపోతే ఇంకా మిగిలిన ఎలక్ట్రాన్లు కేవలం 4 మాత్రమే, అవి కూడా p ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి అప్పుడు ఈ మూలకాలు ప్రదర్శించే మరొక ఆక్సీకరణ సంఖ్య +4 అవుతుంది. మరొక ఆక్సీకరణ స్థితి ఏంటంటే చివరి కక్షలో 6 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. సో ఇంకా అష్టక విన్యాసం కావాలంటే కేవలం 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే కావాలి. సో కాబట్టి ఈ మూలకాలు -2 అనే రుణాత్మక ఆక్సీకరణ సంఖ్యను కూడా ప్రదర్శిస్తాయి. సో పైనుండి క్రిందకు వెళ్ళే కొలది కూడా -2 రుణాత్మక ఆక్సీకరణ సంఖ్య స్థిరత్వం అన్నది తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా +6 గమనించినట్లయితే పైనుండి క్రిందకు వెళ్ళే కొలది అది ప్రదర్శించే ఆక్సీకరణ సంఖ్య స్థిరత్వం కూడా తగ్గుతుంది. +4 ఆక్సీకరణ స్థితి స్థిరత్వం పైనుండి క్రిందకు పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే జడజంట ప్రభావం వలన. సో ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్లయితే -2తో పాటుగా +1 +2 -1 -1/2 అనే ఆక్సీకరణ స్థితులను కూడా ఆక్సిజన్ ప్రదర్శిస్తుంది. సల్ఫర్ కూడా -2 +2 లాంటి ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శిస్తుంది. మిగిలిన మూలకాలు కూడా +2 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శిస్తాయి. ఇవి ఈ 16వ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితులు. సో ఇప్పుడు మనం రసాయన ధర్మాల గురించి చదువుకుందాం. So chemical properties of 60A group elements. So before that one, another small topic is there. That is anomalous properties of oxygen. So oxygen is the first element of 60A. So that's why that has very small size and high electronegativity. So here I am saying oxygen, atomic number is 8. It consists of very small size and high En value. So due to these characters, oxygen exhibits some typical properties. Those typical properties generally known as anomalous properties. And here I am saying only 2 anomalous properties for this element. And before that one I am writing the electronic configuration of oxygen: 1s2, 2s2, 2p4. This element doesn't containing any d orbitals. Only 2s 2p orbitals are there in the outer shell of this element. So that's why. So and observe here, 2s is the 1 orbital, 2p there are 3 orbitals. Total number of 4 orbitals are there for the 4 orbitals are available for the bonding with other element. So that's why its covalency maximum, I am saying here its covalency maximum is equals to 4, because 4 orbitals are there for the bonding. So that's why its maximum covalency is equals to 4. But practically its covalency is equals to only 2. That is about the covalency of oxygen. But in the case of other elements, sulfur, selenium, tellurium and polonium, so these elements are having the d orbitals in the valency shell. So that's why they exhibits the covalency more than that of the 4. That is of the about the difference between oxygen and other elements in the 60A in the case of covalency. And next one, so due to small size and high electronegativity, it forms very strong hydrogen bonding in the molecule like
H2, oxygen that consists of very small size and high electronegativity. Due to those two properties, it forms very strong hydrogen bonding. So these are the some of the anomalous properties of oxygen. So again I am repeating, oxygen consists of very small size and high electronegativity. Due to these two properties, it exhibits some typical properties. They are called as anomalous properties as compared to the other elements of 60A. And so oxygen, by the observation of the orbitals which are present in the outer shell, on the basis of those orbitals, its maximum covalency is equals to 4, but practically its covalency is equals to only 2. And due to small size and high electronegativity, it forms a very strong hydrogen bonds in the case of H2O molecule. So in the case of other elements, the other elements exhibits covalency more than that of 4 because they are consist of d orbitals in the valency shell. So these are about the anomalous properties of oxygen. Telugu medium వాళ్ళు చూడండి. Anomalous properties, విభిన్నమైన ధర్మాలు. సో ఎందుకు అంటే ఆక్సిజన్ దానికున్న చిన్న పరమాణు పరిమాణం మరియు అధిక రుణ విద్యుదాత్మకత వల్ల అది మిగిలిన మూలకాలతో పోలిస్తే విభిన్నమైన ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తుంది. ఒక ధర్మము ఏంటంటే ఆక్సిజన్ చివరి కక్షలో కేవలం 4 ఆర్బిటాలు మాత్రమే బంధానికి రెడీగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని యొక్క సంయోజనీయత గరిష్టంగా 4 మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ప్రాక్టికల్గా చూసినట్లయితే, ప్రయోగాత్మకంగా చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క సంయోజనీయత 2 మాత్రమే. అంటే అది గరిష్టంగా ఏర్పరిచే బంధాల సంఖ్య 2 మాత్రమే. కానీ ఇతర మూలకాలను గమనించినట్లయితే ఆ ఇతర మూలకాల్లో d ఆర్బిటాలు ఉండటం వలన వాటి యొక్క సంయోజనీయత అన్నది 4 కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, గరిష్టంగా 6గా ఉంటుంది. మరియు ఆక్సిజన్ యొక్క చిన్న పరమాణు పరిమాణం, అధిక రుణ విద్యుదాత్మకత వలన అది బలమైనటువంటి హైడ్రోజన్ బంధాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఎలాంటి అణువులు అంటే నీటి అణువులు. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఈ ధర్మాలు ఈ మూలకాలతో ఆ 16వ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఇతర మూలకాలతో పోల్చినట్లయితే ఆక్సిజన్ విభిన్నమైనటువంటి ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తుంది. సో ఇవి ఆక్సిజన్ యొక్క అనామలస్ ప్రాపర్టీస్, విభిన్నమైన ధర్మాలు. సో నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ టు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ 6th A. First one is reaction with hydrogen. The 6th group elements or reacts with the hydrogen and they forms H2E type of compounds, and here He means oxygen or sulfur or selenium or tellurium. So here straight I am writing H2O. In the place of E, I am substitute oxygen. H2S, H2Se, H2Te. So it is a radioactive element. That's why I am not writing
the compound with the polonium. And so from top to bottom, atomic sizes increases. Each and every molecule has the angular shapes. So due to increase in the atomic sizes, the atomic orbitals of these elements which are participating in the bond formation also increases. So increases. That's why the bond length also increases. So due to increase in the bond length, the bond dissociation energies decreases, because observe here, for example, compared to this bond is longer bond. So that's why the bond pair, the electrons which are present in this pair, they are weakly attracted by these two elements. That's why by giving of small energy we can break this bond as compared to this one. So from H2O to H2Te, bond lengths between the central atom and the hydrogen increases. Due to increase in the bond lengths, the thermal decomposition of those bonds are very easy. So that's why from H2O to H2Te, the thermal stabilities decreases. So here I'm set. The thermal stabilities from H2O to H2Te decreases because increase in the bond lengths, decrease in the bond dissociation energies. And so due to this property, due to decrease in bond dissociation enthalpies, reducing properties from H2S to H2Te increases. Reducing properties also increases due to decrease in bond dissociation enthalpies. And the next one, other than H2O molecule, these compounds or exhibits the acidic characters. So these compounds are exhibiting the acidic nature. So this is about the reaction with the hydrogen of 68 group elements. So again I am repeating, the 68 group elements are combined with the hydrogen and they are forming H2E type of compounds. Here He means oxygen, sulfur, selenium, tellurium. And so some of the compounds examples I am written: H2O, H2S, H2Se, H2Te, etc. It is a radioactive element. It doesn't form any compounds with the hydrogen. And so from top to bottom, generally atomic sizes increases. Due to increase in the atomic sizes, the atomic orbital sizes also increases. Due to increase in the atomic orbitals which are participating in the bond formation, the bond length also increases from top to bottom in these molecules. So due to that reason, bond dissociation enthalpies are decreases. Due to decrease in the bond dissociation enthalpies, the thermal stabilities of these compounds from top to bottom decreases. And so other than H2O, these molecules are exhibiting the reducing properties. So due to decrease in the bond dissociation enthalpies, and the reducing properties of these compounds also increases from top to bottom, and these compounds are exhibiting the acidic character other than the water molecule. So this is about the chemical property with the hydrogen of 6A group elements. ఒకసారి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి. ఈ 16వ గ్రూప్ మూలకాలు హైడ్రోజన్తో చర్య జరిపి H2E అనే రకమైన సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ E అంటే ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్లూరియం. సో అండ్ దెన్
ఉదాహరణకు నేను సమ్మేళనాలు రాస్తే H2O దీని మాదిరిగా H2S, H2Sకి, H2T. పైనుండి క్రిందకు పరమాణు పరిమాణాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ బంధాల్లో పాల్గొనేటువంటి ఈ మూలకాల యొక్క చివరి కక్షలో ఉన్న ఆర్బిటాల యొక్క పరిమాణాలు కూడా పెరుగుతాయి కాబట్టి సో ఈ మధ్యలో సెంట్రల్ ఆటమ్కి ఈ హైడ్రోజన్కి మధ్య దూరాలు పెరుగుతాయి. ఇలాగ బంధ దూరాలు పెరగటం వల్ల బంధ విఘటనం చేసే ఎంథాల్పీ విలువలు తగ్గుతాయి. అలా బంధ విఘటన ఎంథాల్పీలు తగ్గటం వల్ల పైనుండి క్రిందకు సో ఉష్ణ రసాయన స్థిరత్వాలు అన్నవి తగ్గుతాయి. అదేవిధంగా పైనుండి క్రిందకు క్షయకరణ ధర్మాలు పెరుగుతాయి. సో H2O కాకుండా మిగిలిన పదార్థాలు ఎసిడిక్, దట్ మీన్స్ ఆమ్ల స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద chemical reactivity with hydrogen. So in the next class we will discuss about the remaining two properties. Thank you. ఒకటి ఇట్లా కొట్టిపోయినాడు కదా.